Next type of correction is thermal corrections. O ibig sabihin, corrections due to the ambient temperature. Okay. So, formula na agad. I think nakita niyo na to sa physics. Okay? Kasi ito, mas madali itong intindihin. Okay, yung formula niya. C sub T is, ang formula nga dito sa physics, I think sa strength of materials meron din ito, is sabi alat daw, alat. Thermal correction equals alpha, which stands for the, or which is the thermal coefficient of the material. Ibig sabihin ng alpha is kung gaano kabilis mag-react yung isang material sa pagbabago ng temperature sa paligid niya. Okay? Kasi kapag ka mas mataas ang coefficient of ang thermal coefficient, ibig sabihin, mas sensitive siya. Konting init lang, expand na agad siya. Konting lamig lang, kukontract na agad siya. Yun ang ibig sabihin ng alpha. Okay? And given yan kasi, o minsan, hindi yung pinapahanap. Pero yan ay property ng material dahil nakadepende sa type ng material mo yung iyong magiging alpha. If that is plastic, if that is steel, if that is polyester, kung ano man. Okay? So, meron tayong mga constant values na ginagamit dyan. So, alpha is 6.45 times 10 raised to 6. Actually, itong feet over feet nagka-cancel yan. So, ang unit nito ay 6.45 times 10 raised to negative 6 per Fahrenheit degrees. Or pagka SI, 1.16 times 10 raised to negative 5 per Celsius degrees. Okay? So, yun. Siyempre, depende yung alpha na gagamitin mo, depende kung anong unit yung mga measurements mo. It could be English or it could be SI. Length is ayan, kung ano yung length na nagamit mo, sukat mo. And T sub 2 minus T sub 1, that is the change in temperature or difference in temperature. Okay? So, kaya siya alat kasi ganito yung formula niya. Ayan, length tapos change in delta T, change in temperature. So, anyway, madali lang din naman siya intindi. Okay. So, let's solve na agad. Ayun, no? Ano nga pala, this can be plus or minus. Depende sa temperature. So, syempre, kung halimbawa, magsusukat ka, okay, and you have to measure let's say ito yung standard length ng tape. Okay? And syempre, ito yung susukatin mo. O ito yung distance na susukatin. Okay? So, ano mangyayari kapag yung temperature is hot? Syempre, ayan yan. Okay? Mag-e-expand yung tape mo. Halimbawa, itong distance mo is, let's say, 5 meters yan. Okay? Tapos, diba tayo ng vertical line. Okay. So, halimbawa, syempre, sa standard tape, sa walang correction, 5 meters yan. Okay? Kung 5 meters, 5 meters din na reading mo dun sa standard na, o dun sa tape na walang correction. Okay? Pero, since mag-e-expand yung tape mo, syempre, yung 5 meter mark, uusog yan dito. Okay? So, ang masusukat mo ngayon is nasa nasa 4 point something meters. So, syempre, i-add mo yung correction. Okay? Para makuha mo yung tamang sukat. Okay? Kapag uminit, it becomes too long, and when you are measuring and your tape becomes too long, i-add mo yung correction. Tama? Pero, if your tape becomes cold or if your temperature becomes cold o lower than the standard temperature na kailangan. Okay. Clear muna natin yung calculate pa yung last video. Pagka cold naman, syempre, magko-contract yung tape mo. Let's say, ganito lang. Okay? And hindi lang 5 meters ang mababasa mo. Kasi kung ito yung 5 meters, pagka nag-contract yung tape mo, atras yung 5 meter mark. And ang mababasa mo is 5 point something meters. Siyempre, isusubtract mo yan. Okay? Para makuha mo yung tamang sukat. Okay? So, ayun. Pero kung ikaw naman ay nagle-layout, kung layout naman, edi halimbawa, kailangan mo mag-layout ng 5 meters.
5-meter line. Okay. Same lang. Okay. Gagawin mo rito ay plus. Tapos dito, minus. Kapag ka magle-layout ka naman, syempre, tayo vertical line muna. Wop, hindi tumama. Adjust na natin to. So that's a 5-meter distance then. Oh, sakto. So, syempre, using a standard tape, hindi ang hanapin mo yung 5-meter mark. Tama? Using a standard tape, you have to look for the 5-meter mark to draw a 5-meter mark, to lay out a 5-meter distance. Tama? Pero if your tape becomes too hot, okay, o if your temperature becomes too hot, syempre, yung 5-meter, usog yan dito. Tama? So, para makasukat ka ng 5-meter, para makalayout ka ng 5-meter line, ang hahanapin mo is yung mark beyond o mark behind 5-meter. So, ima-minus mo naman. Okay, kabaliktaran naman. Okay, ima-minus mo yung correction due to temperature. Tapos, if your tape becomes cold, syempre magko-contract yan, and the 5-meter mark will atras. So, syempre, kailangan mong hanapin yung mark na greater than 5 meters. So, kailangan mong i-plus naman yung correction. Okay, so yun. That's how we explain kung paano i-plus o i-minus. Depende sa kung ano gagawin mo. Mag-measure ka ba or mag-layout ka ng distance. Okay, so let's move dun sa mga examples. So, example 1, tandaan mo na lang to kasi minsan hindi given to. Iya nga nasa ilalim. Pero, pag nag-quiz, I think given na rin to. Given na rin. Pero madali naman tandaan. Okay. So, example number 7 for thermal correction. Okay. Measurement. May layout ba tayo example? I think meron. Ay, meron. Dalawa example natin. So, a line was determined to be 2395.25 meters when measured with a 30-meter steel tape supported throughout its length. Okay? At a mean temperature of 35 degrees Celsius. Okay? Tape used is steel and of standard length at 20 degrees Celsius. Determine the corrected length of the line. Okay, nabasa ko na ba itong problem? Pinost ko kasi yung video eh. Anyway, ulitin natin. Ito yung length na line, tapos mineasure ng 30 meters. Take note, ang ginamit is, ang daming beses ginamit yung tape. Kasi 30 meters lang yung tape niya, pero ang haba ng sinukat niya, kilometro. Okay? Supported throughout its length, mean temperature of 35 degrees Celsius. Pag sinabing supported throughout its length, ibig sabihin, walang correction due to sag. Okay? Kasi ibig sabihin, baka nakalapag sa lupa. Okay? Tape use steel, standard length is 20 degrees Celsius. Determine the corrected length of the line. Okay. Naalala nyo pa yung ginawa natin dun sa pool? Di ba, dun sa pool, ang ginagawa natin, yung L sub 1 is, ito yung full tape length. Tama? Tapos minamultiply natin sa kung ilang fraction, ilang beses na gamit yung isang tape. Tama? So, kung sa correction due to temperature, pwedeng ganun din ang gawin mo. Thermal correction, di ba, alat. Tapos, T sub 2 minus T sub 1. Okay. Etong length na yan, kung ilalagay mo dito ay 30 meters o yung full tape length, yung makukuha mong correction due to temperature is yung correction per full tape length. O ibig sabihin, per 30 meters. Okay? So, ibig sabihin, kung yung length natin is 23 something, 2395.25. Okay? Hatiin mo yan sa 30. Diyan lalabas kung ilang beses mo ginamit yung tape. Okay? So, ilan yan? Oops. 2395.25 over 30.
Okay, so that is 79.84 times mong ginamit. So, ibig sabihin, kung ano man yung makukuha mong C sub t, i-multiply mo yan by 79 kasi ganun karaming beses mo siya ginamit eh. So, ganun karaming corrections ang i-apply mo. Okay? So, yun. O di kung sasolve natin yan, ang correction natin, t equals. Ang alpha natin is hindi binigay, pero binanggit sa problem na that is a steel tape. Naka ano tayo, naka meters. Ibig sabihin naka SI. Balikan natin, ano yung value ng alpha kapag ka steel. Okay? So sabi, alpha natin is 1.16 times 10 raised to negative 5 meters per meter Celsius degrees. Okay? Balik tayo sa problem. So, yan. Okay, sabi ko nagka-cancel itong meter eh. So, per Celsius degrees. Okay lang naman kahit isulat mo yan. Tapos, yung length natin, one full tape length is 30 meters. Okay, pwede nga nang ilagay mo ron. Tapos, temperature natin, yung temperature na nagsukat tayo is 35 degrees Celsius. Okay? Tapos, yung standard temp niya is 20 degrees. Wait. May nagluluto ng popcorn. Nalilinig niyo ba yan? Okay. O nga pala, paano kung halimbawa, naka-SI yung length o yung, naka-SI yung length, naka-meters. Pero yung temperature na binigay naka-Fahrenheit, anong gagamitin mong alpha? Yung naka per degree Celsius o per degree Fahrenheit. Tinan mo unit analysis tayo Mahalaga unit analysis eh. 'Di ba? Meter per meter Celsius degrees. Okay? Tapos length is in meters. Tapos temperature is kung naka Celsius degrees din yung temperature, magka-cancel to. May iwan yung meter. Actually kahit feet to, okay lang eh. Basta ang susundan mo ng alpha is kung ano unit ng temperature. Kung yung temperature mo naka Fahrenheit, edi ang ilagay mong alpha, yun naka Fahrenheit. Kapag naka-Celsius, edi naka-Celsius ilalagay mo. Okay? Parang abnormal naman kung SI to, tas English to. Anyway, iniwanag ko lang. Okay, so alpha natin is, 1.16 times 10 raised to negative 5 per Celsius degrees na nilalagay ko. Length natin is 30. So, ibig sabihin per full tape length. Okay? Tapos, 15 Celsius degrees ang difference kasi 35 minus 20. Okay, so ibig sabihin, ang correction natin per length ay store natin yun sa mamaya na 1.16 times 10 raised to negative 5 length 30 temperature difference is 15. Okay, so that is 5.22 times 10 raised to negative 3 meter. Yan yung correction mo per full tape length. Okay? Kaya ginamit mo yung ilang beses mo ginamit, 79 point something, o ulitin na natin, 2395.25 divided by 30. O, ilan yan? O yan yung total correction natin. Okay? CT, total, is 0.4167735 meter. Laki, no? 41 cm. Nag-stack na yung errors. Kasi ang daming beses mo ginamit 79 times mo ginamit eh. Okay, so mag-i-stack talaga yung errors, no? So, the last step is to determine kung ano ba, i-add ba o i-minus. Nagsusukat tayo at ang init. Ang standard length niya nasa 20 degrees Celsius. Eh, nung nagsukat ka, 35 degrees Celsius ang temperature. So, ibig sabihin, at that time, umaba yung tape mo, tape becomes too long, at dahil nagsusukat ka, ipa-plus mo to. Okay? So, yun.
Add natin sa 2395.25. So, ang tamang sukat ng sinusukat mo ay hindi 2395.25, kundi 2395.6668 meters. Okay? So, that is your corrected measurement. Eh, halimbawa, paano kung kung hindi umabot ng 1 full tape length? Eh di, i-fraction mo. Halimbawa, 25 meters lang. Eh di, multiply mo to by 25/30. Okay? Actually, pwede namang shortcutin mo na lang eh. Huwag mo nang ilagay na full tape length dito. Diretso mo na ng kung ano yung length na nasukat mo. Kasi kung napapansin nyo, nagka-cancel lang. Di ba may 30 rito. Kung ito ay dito natin minultiply, magka-cancel lang yung 30. At ang may iwan yung measured length. O di parang, pinaliwanag ko na yung kayo na sa full corrections eh. Actually, ganun din to. Regarding sa kung nagamit ba yung full tape length o hindi. Times 2395.25 times 15. O yan 0.416. Diretso na. Okay? So that is our first example of thermal correction. Okay, then next we have thermal correction pero during layout naman. Okay. Sabi, it was 4 degrees Celsius outside when a surveyor needed to lay out the footprint of a building. If he needs to lay out the 30-meter line, what measurement should he look for on the tape? The surveyor uses 75-meter steel tape and its length is standard at 22 degrees Celsius. Okay. Kung mapapansin mo rito, ang lamig sa labas. Yung, sabi, magsusukat daw siya ng 30-meter line. Mag-layout siya ng 30-meter line. Okay? Ang gamit niya ay 75 meters steel tape. So, ibig sabihin, only a fraction will be used. Tama? So, ayan. And its length is standard at 22 degrees Celsius. Pero mo, ang lamig, So, ibig sabihin, nag-contract yung tape mo rito. Okay? So, i-visualize natin yan sa whiteboard. Standard length ng tape. Kung magsusukat ka ng, ilan yan, 30-meter line, alam mo na, andito yung 30-meter mark. Okay, so siguro, kung mag-layout ka using a standard tape, yung 30-meter mark ang hahanapin mo. Okay? Okay. Pero dahil nag-contract yung tape, nag-contract yung tape. So, ibig sabihin, aatras ngayon yung ating 30-meter mark. So, ibig sabihin, kung mag-layout ka ng 30-meter mark, lumamig, edi i-add mo yung correction. So, ibig sabihin, ang hahanapin mong mark doon sa tape is greater than 30 meters. Okay? I-add lang natin kung ano man yung thermal correction na mako-complete natin. Okay. So, thermal correction natin equals steel tape nga ba to? This is a steel tape and tayo ay naka-SI. So, yung 1.16 pa rin ang gagamitin natin. That's 1.16 times 10 raised negative 5 meter per meter Celsius degrees. Okay? Tapos, ang L natin is, ano nalagay mong length? Pwede mong lagay yung 75 meter, pero tandaan mo na kapag 75 ang nilagay mo rito, this is a correction when the full tape length is used. Yung multiply mo pa yan sa fraction mamaya. 30 meters over 75 meters. Kasi ito yung fraction na ginamit mo yung tape. Tama ba? Ang mangyari, magka-cancel lang yung 75. So, siguro mas maganda 30 meters na lang ilagay mo rito. Para wala nang ganito. Okay? Tapos yung temperature natin is 4. Tapos minus 22. Okay? Actual minus standard. Naka Celsius degrees din naman yan. So cancel. Meter ang may iwan. Okay, so let's pindot 1.16
Length is 30. Tapos, temperature change 4 minus 22. Pero sabi ko nga, I prefer this to be in absolute value. Kaya absolute value ko yan. Okay? 6.62 6.264 meter. Okay? So, yan na yun. Ulitin ko lang ha. Kapag ka ang nilagay mong length doon sa formula is yung actual length o yung length na nasukat mo, hindi mo na kailangang i-multiply ito sa number of times na ginamit mo yung tape. Pero kung ilalagay mo rito is full tape length, kailangan mo pa siyang i-multiply dun sa number of times na ginamit mo yung tape. Okay, ang ingay na ako, sinasabayan ako. Okay, so i-add na natin to doon sa 30 meter mark. So, ang mangyari, ang hahanapin mong mark doon sa tape ay 30 plus 6.264 meter. Teka. This is equal to 30.0, ilan bang 0 to? 2, dalawa. 0.6264. Good luck ulit na mahanap mo yan doon sa tape. Okay? So, yan. Mas mahaba ng konti kasi umikli yung tape mo. So, hanapin mo doon sa tape yung mas malaki doon sa 30 meters. Okay? So, yan. That is our last example para sa thermal. Madali lang yan. Okay, so next. I think tapos na tayo sa thermal. Okay, so see you in the next video ulit.